So we have important sites. We have Meherghar. The significance of Meherghar annappudu, they were the earliest people to produce wheat, barley, cotton. Ekkada prapanchamlone the people of Meherghar were the earliest to produce wheat and barley, followed by cotton and because during excavations we found during excavations we found bone needles, needle, sudi. What does it indicate? Some sort of textiles, right? That's the aroma of cotton, right? So followed by Kuldhiva, followed by Burjaham and Chiran. Ikkada Mesolithic period lo we found hand-made pottery, and Neolithic period lo we found wheel-made pottery. This is another feature based on which, like say, Godan child prefers to call it as a revolution, because wheel brought revolution, speedy development. ఇంతకు ముందు పాటరీని చేయాలంటే హ్యాండ్స్ ద్వారా చేశారు, చేతితో తయారు చేసిన కుండలు అంటాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు పాటర్స్ వీల్ వి ఫౌండ్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్కవేషన్స్, వీల్ మేడ్ పాటరీ, కుమ్మరి చక్రంతో తయారు చేసిన కుండలు. సో వీల్ బ్రాట్ రెవల్యూషన్ అన్నప్పుడు, సో అంటే ఈ స్పీడీ డెవలప్మెంట్ అనేది వీల్ ద్వారా జరిగిందంట. ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ వీల్, వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ features of Neolithic culture. When I say primitive agriculture, like we have to take the so-called agricultural implements or tools to fields and again getting back to villages. For that you require bullock carts, wheel, and even like wheel-made pottery. Right? So these are the important sites of Neolithic cultures. Next, metallurgical, that is Chalcolithic cultures. As far as Chalcolithic culture is concerned, you can write down this. The use of metals in India and Rasool, one of the famous areas, the use of metals in India. So the gold was used by Neolithic people, especially the Neolithic people of Karnataka, KGF. The Neolithic people of Karnataka were the earliest people to use gold. Gold was used by Neolithic people. Copper, Chalcolithic people. Copper, Chalcolithic people. Bronze, Harappans are Indus people. And finally, iron. The use of metals in India. Gold, copper, bronze, and iron. So the significance of Chalcolithic age, the people entered the age of, from the age of stones to the age of metals. This is one more development we found, the very evolution of humans. Obviously, it has taken lakhs and lakhs of years to shift from stone age to metal age. It does not mean the stone was abandoned. No, besides metal, stones were also used. So these are the copper tools we found in different excavations. For representation, like we found metallurgical professions, metallurgical industries. When it comes to art forms, the last element of prehistoric cultures, art form, you're quite aware of. So based on script, entire history broadly divided into 3 parts, right? So based on script, entire history broadly divided into 3 parts. So manaki emantamante first vachesi prehistory, followed by
proto-history, followed by historic age. So what does it mean by prehistory? Which we were learning. Prehistoric age का मतलब क्या होता है? Yes, no written documents, no script at all. No script at all. So prehistoric age is a phenomenon. There was no script. Then the next question, if there is no script, how did people communicate? Then how about the second phenomenon? Script is available, not deciphered. The best example, Indus Valley. The third one, script is available, deciphered. Vedic civilization. Right? Historic age in India starts with Vedic Aryans, or Vedic civilization antam. Ikkada, the absence of script forced the prehistoric people to go for paintings, primitive paintings. No, they wanted to convey something to other bands. They wanted to convey something, their daily activities. Manam, ఈ Paleolithic cultures lo bhanga, we have lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. From the days of upper Paleolithic, we found painting. One of the famous areas for prelims exam. Upper Paleolithic age నుంచి మనకు పెయింటింగ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. భింబెట్కా, ముర్హానా పహార్, ఆదాంఘడ్, ఇంకా చాలా చాలా సైట్స్ ఉన్నాయి. From the days of upper Paleolithic. By the time you go to Neolithic, Mesolithic cultures, where we found the painting element అనేది reaching to celestial heights అంటాం. When we observe మళ్ళీ ఏంటి థీమ్స్ ఏంటి, ఏ థీమ్ని తీసుకుని వీళ్ళు పెయింటింగ్స్ వేశారు అన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్లో ఏవైతే ఈవెంట్ జరిగాయో అవే ఈవెంట్స్ని వీళ్ళు పెయింటింగ్స్ రూపంలో వేయడం జరిగింది. హంటింగ్ ద యానిమల్స్, major profession. We found the people were surrounded by animals, domestication of animals, profession. We also found some sort of communal dances, social gathering. Obviously people lived on groups, bands అంటాం, గుంపులుగా నివసించడం అంటాం. We also found some sort of conflicts, maybe between the one group with another group. We also found conflicts, right? So hunting activities, gathering activities, communal dances, even men were hunted by animals, or people were attacked by animals. And what does it indicate? They send a message to other bands. People may leave that place, and before leaving they started sending some sort of caution to the other bands. ikkada meeru hunting kosam vachindocchu, jagrata, mimmalni hunt chettaru ani cheptaru. Okay, by looking at the images. So వీటిని ఏమంటామంటే థీమ్స్ అంటాం. ఎందుకు, why did they go for paintings అన్నప్పుడు very simple, the absence of script. There is no script at all. మళ్ళీ ప్రీహిస్టారిక్ పెయింటింగ్స్ మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. we found right from the days of upper Paleolithic cultures and especially in Mesolithic cultures, at least ఒక half a dozen places ఉంటాయి. we have ముర్హానా పహార్, భింబెట్కా, ఆదాంఘడ్, కూపాగల్లు, అత్రింపాకం, అంటే ఈ Paleolithic and Mesolithic cultures లో ఉన్న పెయింటింగ్స్ ఈ ప్రదేశాల్లో లభించడం జరిగింది. just go through because we found a question match the following. Right, it's all about prehistoric cultures. Just brought one question. Consider the following statements. This particular question asked in CSP 2021. On one hand, site. On the other hand, what is the significance of the respective site? So Burjaham, Chandra Ketughar and Ganeshwar. Burjaham. What's the right answer? Which of the pairs given above is oblique are correctly matched? Burjaham
one of the major sites of Neolithic cultures, Burjaham, which comes in Kashmir. The English version of Burjaham, place of birth. The significance of Burjaham, one of the Neolithic cultures, where we found pit dwellings and the people of Burjahan built houses not on the earth but inside the earth. Right? So Burjaham, the significance of Burjaham, we found rock cut shrines, and Chandra Ketu Ghar. ఎందుకు బూర్జహాం అంటే చంద్రకేతు ఘర్ జ్ఞానేశ్వర్ అడిగారు, అన్ని సైట్స్ పెట్టుకుని ఎందుకు అడిగారు అంటే, because we found some sort of excavations in 2021. See, Paleolithic cultures, Mesolithic, Neolithic, at least all these cultures have 1000 plus sites. Humanly impossible to remember all these sites. మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ అని చెప్తున్నాం. ఒక్కొక్క కల్చర్లో మనం half a dozen sites రాసుకున్నాం. ఈ half a dozen sites పాటు వాళ్ళు యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ వాట్ వి కాల్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఎలాగో కరెంట్ అఫైర్స్ అవుతారు కదా, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో మనకు హిస్టరీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, కల్చర్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, లేదా ఎక్స్కవేషన్స్, మనకు రీసెంట్గా బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్, రైట్? అలాంటి సైట్స్ను కొంచెం ఒకటి రెండుసార్లు హైలైట్ చేసుకోండి, ఒకటి రెండుసార్లు చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొస్తుంది. Right? The right answer for this question, that is option B, none. A and B. Next, start with the second one, that is Indus Valley civilization. అంటే మనకు దాదాపుగా ఒక 3 to 4 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. 2025 నుంచి 2015 నుంచి 25 తీసుకుంటే మనకు అట్లీస్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. జస్ట్ ఐ బ్రాట్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్. The second chapter, Indus Valley civilization. Well, Indus Valley civilization, these are the areas to be focused. Town planning, socio-economic and religious conditions. Enough. And even major sites. Major sites are full of factual information. Name of the site, name of the excavator, important archaeological findings. రీసెంట్గా మనకి ఏవైతే సైట్స్ రీసెంట్గా ఏమైనా ఎక్స్కవేషన్ చేశారా వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లోథాల్లో రీసెంట్గా లోథాల్ బనవాలి రీసెంట్గా మనకు కొన్ని ఎక్స్కవేషన్స్ యాడ్ కావడం జరిగింది. జస్ట్ గో త్రూ. అండ్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్కియాలజిస్ట్స్ డైడ్ విత్ అన్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ లోథాల్ ఆ ప్రాంతంలో. సో వీళ్ళు రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ కొంచెం హిస్టరీ రిలేటెడ్ ఏవైతున్నాయో వాటిని యాడ్ చేసుకుంటుంది. So start with keywords. So these are the areas to be focused when it comes to Indus Valley civilization. ఈ కీవర్డ్స్లో భాగంగా టౌన్ ప్లానింగ్, గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్, సిటడెల్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్, only one at place. Can anyone, what's the name of the place? Chepnana. Dholavira. Why only at Dholavira? No river. Dholavira did not look at the banks of river. Thereby the people of Dholavira went for canal irrigation. Thereby the people of Dholavira went for artificial reservoir. దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం. In nowhere you come across water management system except Dholavira. So Great Bath, one of the public structures, followed by Sindon or cotton. Mesopotamian inscriptions ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెసోపటోమియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సో మెసోపటోమియన్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మనకు క్యూనిఫామ్ స్క్రిప్ట్. హౌ అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్, సర్పంటైన్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ పిక్టోగ్రాఫిక్ స్క్రిప్ట్. సో ఈ మెసోపటోమియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకు 4 కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. 4 contemporary civilizations: Mesopotamians, followed by Egyptians, followed by Indian, followed by Chinese, right? So except Indus Valley, the script of Indus Valley civilization
the remaining scripts of contemporary civilizations were deciphered. మరి ఎందుకు మనకి ఇంత బంపర్ ఆఫర్ అంటే మనది అదృష్టం అనమాట. ఇండస్ వ్యాలీ స్క్రిప్ట్ను ఇంకా డెసిఫర్ చేయలేదు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేస్తే పండగ చేసుకుందాం. మీ దగ్గర ఏమైనా ప్రిలిమ్స్ తర్వాత ఏమైనా టైం ఉంటే ఆ సార్ చెప్పాడు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోజే కూర్చోండి, పైసలు వస్తాయి. చలో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే the cuneiform script of Mesopotamian civilization referred Indus cotton as Sindhan. Very simple. సింధు నది నుంచి ఈ కాటన్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సింధాన్ అన్నారు. సింధాన్. Sindhan is a term we found in cuneiform script of Mesopotamian civilization. Because Sindhan, one of the major exports of Indus Valley. We found the commercial route between Indus Valley civilization and Mesopotamian civilization. Look at the board. The trade route, the cuneiform script of Mesopotamians refer the trade route between Indus Valley and Mesopotamian. Even like we found a question in UPSC General Studies Prelims. The question asked the trade route, the trade halting points again. The script says, our cuneiform script, our cuneiform inscription says, this particular inscription was inscribed by the king of Mesopotamia by name Sargon. ఈ సార్గాన్ అనే రాజు ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ను ఇష్యూ చేస్తాడు. ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారం లైక్ వి ఫౌండ్ ద ట్రేడ్ రూట్ బిట్వీన్ ఇండస్ వ్యాలీ అండ్ మెసోపటోమియన్. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇండస్ వ్యాలీని వీళ్ళు ఏమన్నారు అంటే మెలూహా అన్నారు. మెసోపటోమియన్స్ రెఫర్డ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యాజ్ మెలూహా. From Meluha, to be specific, Lothal, because Lothal happened to be the trade town or port town of Indus people, right? So we found trade between Lothal and Akkad. What is Lothal for Indus people? Akkad for Mesopotamian, port town. So we found commodities moving from Lothal to Akkad via 2 halt points. ఈ halt points అడిగాడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడాలి. The first halt point happened to be Makan. In some texts you also come across Magan. Modern Makaran coast, Pakistan. Makan coast, Magan, modern Makaran coast, Pakistan. And the second halt point వచ్చేసి that is Dilman, modern Bahrain, one of the Arab countries, Muslim countries. How you go from Hyderabad to Vijayawada, you generally take halt at Suryapet for chai, Samajhdar ki Shara Cafe, apply the same too. Right? So Lothal to Akkad are from Mesopotamian civilization to Indus Valley to Mesopotamian civilization and up to 2 halt points. Makran coast, modern Pakistan, and Bahrain, modern Dilman. Dilman, modern Bahrain. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే క్యూనిఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ అంటాం. సో కింగ్ సార్గాన్ ఆఫ్ మెసోపటోమియన్ సివిలైజేషన్, హీ వాస్ ప్రైజింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కాటన్ ప్రొడ్యూసింగ్ బై ఇండస్ పీపుల్. మళ్ళీ ఈ కాటన్ని వీళ్ళు ఏమన్నారు అంటే సింధాన్ అనడం జరిగింది. రైట్. So these are the major keywords, right from town planning to Pashupati Mahadeva. So with this background, start with. So it was in 3rd millennium BC. That's a general content everyone is quite aware of. We found 4 contemporary civilizations. One of the famous areas for prelims exam, names of the civilizations and names of the rivers. Mesopotamian civilization on the banks of 2 rivers, Tigris and Euphrates.
Egyptian civilization on the banks of river Nile, and Indus Valley civilization or Indian civilization on the banks of river Indus and her 5 tributaries and Saraswati, obviously, and her tributaries, right? And finally, Chinese civilization on the banks of Hoang Huan. We also found the question in this way: which one of the following civilizations literally meaning the land between 2 rivers? The land between 2 rivers. Questions ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారో చెప్పండి. The land between 2 rivers. మనం జనరల్గా పర్షియన్ పరిభాషలో the land between 2 rivers ఏమంటాం? దువా. సంస్కృతంలో ల్యాండ్ బిట్వీన్ 2 రివర్స్ ఏమంటాం? సంగం. 2 నదులు కలిసే ప్రాంతాన్ని, 3 నదులు, జనరల్ లైక్ మైథలాజికల్ పరిభాషలో త్రివేణి సంగమం అంటాం. Meeting, like say 2 rivers at one point. Now come to in Persian terminology, or like say in Mesopotamian terminology, let us confine. So Mesopotamian means the land between 2 rivers, Tigris and Euphrates. మెసపటోమియా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 2 నదుల మధ్య ప్రాంతము. సో మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్, ఈజిప్షియన్, ఇండియన్ అండ్ చైనీస్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్ నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు? We found commercial relations and cultural relations between Mesopotamian civilization and Indus Valley. Reason being, seals of Mesopotamian civilization discovered in the towns and cities of Indus Valley, and the seals of Indus Valley also discovered in the towns and cities of Mesopotamian. Now, we never found such kind of relations between Indus Valley and Chinese. Nor we found such kind of relations between Egyptian and Indus Valley. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఫ్రేమ్ చేశారు. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ విధంగా చెప్పాడు, దట్ ఈస్ ద కమాడిటీస్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద సిటీస్ ఆఫ్ ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్. Second statement, we found commercial and cultural relations between Egyptian civilization and Indus Valley. First statement enti, the commodities of Indus Valley civilization discovered in Egyptian towns. Second statement, we found commercial relations and cultural relations between Indus Valley and Egyptian. Same traditional options. Option A, only one, V, one. What is the right answer? Only one. First statement alone correct, second statement is incorrect. First statement correct అన్నప్పుడు second statement కూడా correct కావాలి కదా. First statement ఏముంది? We found commodities of Indus Valley civilization in the towns and cities of Egyptian. What does it indicates? Commercial relations ఉంటేనే కదా ఈ commodities అక్కడ పోయేది అనేది second statement. But second statement is incorrect. Then how did the commodities of Indus Valley discovered in the towns and cities of Egyptian అన్నప్పుడు any possibilities ఏమైనా ఉన్నాయా? Probabilities ఏమైనా? That's an answer. So Egyptians might have taken the commodities of Indus Valley from Mesopotamia. Nature of the questions అర్థం చేసుకోండి, రైట్? చల్, సో దిస్ ఈస్ పిక్టోగ్రాఫిక్. ఎలాగే మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, Indus script was called as pictographic. Mesopotamian script is called as cuneiform. Pictographic can also be called as Boustrophedon, can also be called as serpentine. And let me tell you, even today, the scholars are breaking their heads to decipher the script of Indus Valley civilization, right? Manaku recently, the Chief Minister of Tamil Nadu announced a whooping prize if someone deciphers if someone deciphers the script, like they'll be going to get the massive prizes and all.
So important towns of civilization is concerned, at least be good at least ఒక half a dozen important sites. We have Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal, Kalibangan, Banwali, Dholavira, ఒక half a dozen important sites. And what were the important excavations? For example, dancing male figure. Dancing male figure అన్నప్పుడు Sir Marshall preferred to call this particular dancing male figure as Nataraja. Nataraja. It's an opinion of Sir Marshall. Dancing male figure కావచ్చు, తర్వాత మనకు డాన్సింగ్ గర్ల్ స్కల్ప్చర్, బ్రాంజ్ స్కల్ప్చర్ కావచ్చు, పశుపతి మహాదేవ స్కల్ప్చర్ కావచ్చు, గ్రేట్ బాత్ కావచ్చు, full of factual information. Just go through one or twice, right? Now, boundaries of the civilization, another famous area for prelims exam. On one hand, names of the boundaries, on the other hand, boundaries of Indus Valley civilization, on the other hand, modern location. Static information. For example, take an example of northern boundary of Indus Valley civilization, that is Mandu, which comes in J&K, Jammu and Kashmir, located in the banks of River Chenab. Southern boundary of Indus Valley civilization, Daimabad, which is located in the banks of River Pravara, one of the tributaries of River Godavari, Maharashtra. Right? Eastern boundary annappudu manaku Alamgirpur, located in the banks of River Ghaggar, followed by UP, Uttar Pradesh. And western boundary which is manaku Sutka Zendo, which comes in Baluchistan, right? Rahman Dacoit and the Baluchistan province. Okay, ittanti cheptaru. Okay, right? Chalo. So ikkada one of the questions, that is, which one of the following is not an Harappan site? 2019. Let me tell you, ante as I was telling, so far 1400 plus sites discovered. ఈ 1400 plus sites తెలిస్తేనే నాన్ అనేది నో, విచ్ ఈస్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్. 2019లో మనకు సోహా గౌరాలో ఎక్స్కవేషన్ జరిగాయి. ఈ ఎక్స్కవేషన్స్లో వి ఫౌండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ బిలాంగ్డ్ టు కుషాన్స్. కరెంట్ అఫైర్స్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. కరెంట్ అఫైర్స్లో లేదా కరెంట్ ఈవెంట్స్లో ఉన్నటువంటి సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద 1-2 సార్లు చదవండి. దాని నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. Mohenjo-Daro, Kot DG, Deshalpur, these are the sites of Indus Valley civilization. Soha Gaura is a place where we found artifacts of Kushans. అంటే వాళ్ళ కాలం నాటి స్కల్ప్చర్స్, తర్వాత మనకు కొన్ని ఐరన్ వెపన్స్ ఇవి లభించడం జరిగింది. దట్ ఈస్ Soha Gaura. So important towns of Indus Valley civilization lo bhanga we have Mohenjo-Daro. So a female dancing sculpture edaithe undo, it was made with a technique called lost wax casting technique. Lost wax casting technique, bronze dancing girl. In fact, almost all sculptures, even by the time you go to, like, say Mauryans, by the time you go to post-Mauryans, Guptans, including Cholas, also used the same technique called lost wax casting technique. Lost wax casting technique annappudu, you understand in this way, manaku modern Ganesh idols ni chestaru, Vinayakuni vigrahalu chestaru, right? POP తో చేస్తారు. ఫస్ట్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ wax casting టెక్నిక్లో, ఫస్ట్ ఒక డమ్మింగ్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో అంటే టు బి స్పెసిఫిక్ మోడర్న్ గణేష్ దాంట్లో పిఓపి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ అ వీక్ ద డమ్మింగ్ తీస్తారు, ఒక విగ్రహం వస్తుంది. దాన్ని మెల్లగా పాలిషింగ్ చేస్తారు. అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ ఎర్లియర్ స్కల్ప్చర్స్. ఇక్కడ మాల్టన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ మెటల్ అన్నమాట. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? సో లాస్ట్ వాక్స్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ అంటాం. And Pashupati Mahadeva, one of the famous areas where we found questions observe చేయాలి, descriptions. Pashupati Mahadeva, ఈ పశుపతి మహాదేవను Sir Marshall ఏమంటాడు? Sir Marshall Nataraja dancing male figure which we found from Harappa, made of grey stone,
Sajjan Marshall prefers to call this particular dancing male figure as future Nataraja. మనకి ఫ్యూచర్ హైందవంలో 2 మేజర్ సెక్ట్స్ ఉన్నాయి, Shaivism and Vaishnavism. And one of the famous branches of Hinduism, that is Shaivism, and Lord Shiva has so many titles or so many names. One of the names happened to be Nataraja, the king of dancers. Right? It's an opinion of Sajjan Marshall. Ikkada Pashupati Mahadeva. ఈ పశుపతి మహాదేవ, ద సీల్ విచ్ వీ ఫౌండ్ ఫ్రమ్ మొహెంజో-దారో. సో ఈ సీల్ని సజాన్ మార్షల్ ఏమన్నాడు అనేది మనకు క్వశ్చన్. ఎనీవన్? పశుపతి, వన్ ఆఫ్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. సో సజాన్ మార్షల్ ఏమంటాడంటే ప్రోటో-శివ అంటాడు. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రోటో, ఫ్యూచర్. In future, we found Hinduism where one of the famous gods happened to be Shiva. Proto-Shiva, the future Shiva, Pashupati. Right? Mal ikkada enti Pashupati annappudu, say the sculpture where we found like say a yogic like posture, a man sitting, yogic posture surrounded by animals. On his right side, 2 animals. On his left side, 2 animals. Bottom, 2 animals. ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి, ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ అంటాడు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ద వైల్డ్ బఫెలో అండ్ రైనోసెరాస్. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటాడు టైగర్ అండ్ ఎలిఫెంట్. మళ్ళీ బాటంలో 2 deers. పశుపతి మహాదేవ. Sajjan Marshall prefers to call this particular seal as Proto-Shiva. Now, another famous area to be focused even for prelims and general studies mains, town planning. మరి ప్రిలిమ్స్లో భాగంగా మనం ఇక్కడ కీవర్డ్స్లో భాగంగా రాసుకున్నచ్చు, దట్ ఈస్ లైక్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్ అండ్ ఈవెన్ డిమార్కేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఆఫ్ టౌన్స్ అంటాం. ఈ డివిజన్ ఆఫ్ టౌన్స్ అన్నప్పుడు యూ మైట్ బి నోయింగ్ దట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టౌన్ డిమార్కేటెడ్ ఇన్ టు 2 parts. That is western towns and eastern towns. Western towns can also be called as upper towns, and eastern towns can also be called as lower towns. Can anyone? Why western towns can also be called as upper towns? Koncham gattiga. Because western towns are the structures which are located in the western part of the respective sites. Adi Harappa gavachu, Mohenjo-Daro, whatever the respective sites you talk about, the towns you talk about, they were built on high platform. Right? The structures which are located in western side of a town, they were built on high platform. Koncham elevated meeda kattadam jarigindi, and they were surrounded by citadels, a big wall. Right? So big wall. అర్థం చేసుకోవాలి. డోంట్ కౌంటర్ మీ. ఏదో ఖాన్సార్ బొమ్మ తెచ్చావు, ఖాన్సార్ కాదు, ఇంకోసారి కాదు. ఖాన్సార్ బొమ్మ తెచ్చావు, ఇక్కడ ప్రభాస్ అనే లేదు, ఏవో తగ్గించుకోమని చెప్పారు. సో ద వెస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతున్నాయో దే వర్ లొకేటెడ్ ఇన్ హై ప్లాట్ఫామ్ అండ్ దే వర్ సరౌండెడ్ బై గ్రేట్ వాల్స్, సిటడల్స్ అంటాం. నౌ విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కమ్ టు such kind of features we never found in eastern towns. Thereby, western towns can also be called as upper towns and eastern towns can also be called as lower towns. దీన్ని ఏమంటామంటే demarcation of towns అంటాం. And we found throughout civilization uniformity. Exceptions కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ exceptions మీద focus చేయండి. For example, Dholavira has 3 towns. అదే ఇక్కడ 2 అని చెప్పావు, అక్కడ 3 ఉన్నాయి, నన్ను ఏం చేయమంటే 3 ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్. లోథాల్ అండ్ కాళీబంగన్, వేర్ వి ఫౌండ్ ఈవెన్ ఈస్టర్న్ టౌన్స్ వర్ ఆల్సో ఫోర్టిఫైడ్. ఎక్సెప్షన్స్. జనరల్గా ఈస్టర్న్ టౌన్స్లో ఫోర్టిఫికేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఈస్టర్న్ టౌన్స్లో లైక్ యూ నెవర్ కమ్ అక్రాస్ సో కాల్డ్ citadels, but we found in Lothal and Kalibangan, even eastern towns we found citadels. Our lower towns were also fortified. Exceptions. And we have one more feature you have to keep in mind, that is
underground drainage system. We also found throughout civilization another uniformity. But Banawali lacks underground drainage system. Banawali lacks grid pattern system. Banawali lacks demarcation of towns. మీరు క్వశ్చన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్సెప్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ టు రిమెంబర్ 1400 ప్లస్ సైట్స్. నో, 1 or 2 సైట్స్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్, సొసైటీ ఆఫ్ హరప్పన్స్. Whenever we talk about society to be focused on 2 components. One is social stratification. The second one is position of women. Now, social stratification మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే సామాజిక విభజన అంటాం, లేదా సామాజిక వర్గీకరణ అంటాం. ఏదో ఒక ప్రాతిపదిక మీద సమాజాన్ని వర్గీకరించాం. అది క్యాస్ట్ కావచ్చు, క్లాస్ కావచ్చు, రేస్ కావచ్చు, ఎథ్నిసిటీ కావచ్చు, కలర్ కావచ్చు, అండ్ మోడర్న్ ఐఫోన్ కావచ్చు. ఐఫోన్ ఉంటే ఒక క్లాసు, నాన్ ఐఫోన్ యూ లో క్లాస్, గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇదొక క్రైటీరియన్. క్యాస్ట్ గాన్ టు ద వింగ్స్, ఏదో ఒక క్రైటీరియా అనమాట. మళ్ళీ ఐఫోన్లో కూడా అంటే చిన్న క్లాస్ చిన్న ఐఫోన్, పెద్ద క్లాస్. చలో, సో ఇక్కడ మళ్ళీ వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఇండస్ సొసైటీ గో క్లాసిఫైడ్? కెన్ ఎనీవన్? ఇట్స్ అన్ క్లాస్ బేస్డ్ సొసైటీ. On what grounds you are telling it was a class based society? స్క్రిప్ట్ ఉందా? ఉంది. అర్థం కావట్లేదు. మనం ఎట్లా చెప్తారు? నౌ వీ హ్యావ్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టౌన్ ప్లానింగ్, దట్ ఈస్ అప్పర్ టౌన్స్ ఆర్ వెస్టర్న్ టౌన్స్, ఈస్టర్న్ టౌన్స్, లోయర్ టౌన్స్. When I say the people who lived on western towns might be rich because their houses were located in the banks of elevated position, and their houses were surrounded by the so-called citadels. Hypothesis. Rich people might have lived on upper towns, whereas poor people lived in the so-called Ashok Nagar RTC crossroads kind. Now, rich people and the hilly people, Jubilee Hill, Banjara Hills, Neopolis, 1 acre, 1 crore, 100 crores of rupees. 100 crores of extremely rich. దాన్ని కోర్త కుంభస్థలంగా ఉంటాయి ఈ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, లోటపీస్, అశోక్ నగర్, ఇవన్నీ. ఓకే, సమజ్దార్ కిషన్ అంటే నెక్స్ట్ టార్గెట్ అదే సార్. ఫెంటాస్టిక్. ఓకే, చలో. సో క్లాస్ బేస్డ్ సొసైటీ అంటే వీ హ్యావ్ రిచ్ అండ్ పూర్, class based societies, and we don't have any kind of other elements except it's an opinion of Sarjan Marshall, the then Director General of Archaeological Survey of India. Now come to position of women. The same Sarjan Marshall opined that it was a matriarchal society. Matruswame Vyavastha anta. Star mark example, it's an opinion of Sarjan Marshall. Class based ganivandi, matriarchal ganivandi. Right? Matriarchal. సరే, ఇక్కడంటే క్లాస్ బేస్డ్ సొసైటీ అంటే మీ టౌన్ ప్లానింగ్ మీద ఆయన చెప్పి ఉండొచ్చు, ఫెంటాస్టిక్. మళ్ళీ ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఆయన మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ అంటాడు, మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అంటాడు అంటే బికాస్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్కవేషన్స్ వీ ఫౌండ్ ఫర్ అబౌట్ 500+ స్కల్ప్చర్స్ ఆఫ్ మదర్ గాడెసెస్. అమ్మ తల్లి విగ్రహాలు అంటారు. బాబు ఎలాగో రాడు, మమ్మీ ఎలాగో రాదు, బాబును పంపించాడని చెప్తుంది కదా సినిమాలో, కాటేరమ్మ అందపయ్య, మదర్ గాడెసెస్. అంటే ఏంటి? మీ సమాజాన్ని బట్టి మీ మతం అనేది డిటర్మైన్ చేస్తారు. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టుడే. డు వి ఫాలో మ్యాట్రియార్కల్ ఆర్ ప్యాట్రియార్కల్? నౌ కమ్ టు ద సేమ్ రిలీజియస్ pantheon is dominated by male gods. Male god. When I say Indus Valley society Indus Valley religion was dominated by mother goddess annappudu, the society was also dominated by women, matriarch. Star mark and examples and purely hypothesis and an opinion of Sarjan Marshall. It's all about society. Now come to economy. As far as economy is concerned, elagaithe society nu
డిమార్కేట్ చేసి మనం 2 ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్. మన సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అన్నప్పుడు క్లాస్ బేస్డ్ సొసైటీ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ అన్నప్పుడు మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ. నౌ కమ్ టు ఎకానమీ. ఎకానమీ ఫోకస్డ్ ఆన్ 3 కాంపోనెంట్స్: అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. అగ్రేరియన్ ఎకానమీ, right? Next, what kind of method followed by Indus people to cultivate crops? And you're quite aware of that is like the floodplains antam, leda shifting cultivation antam, leda slash and burn cultivation antam. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే పోడు వ్యవసాయం అంటాం. బై ద టైమ్ యూ గో టు నార్త్ ఇండియా దే కాల్ ఇట్ జూమ్ కల్టివేషన్. సేమ్ టెక్నికల్, సేమ్ మెథడ్, different technical terms. The old wine in a new bottle kind of, right? So slash and burn cultivation, shifting cultivation, floodplain cultivation. So we found in Indus people cultivated 2 types of crops. We found questions, odd one out: Kharif crops and Rabi crops. Kharif, summer; Rabi, winter. Right? Manaku Rabi crops lo kevalam 2 famous crops, that is wheat and barley. Kharif lo oka half a dozen crops ఉంటాయి. Right? Be good at it. Now, industries. Besides agriculture, we also found XYZ industries. Metallurgical కానివ్వండి, టెక్స్టైల్స్ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి. అండ్ ఫైనలీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో భాగంగా we found 3 ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ. జనరల్గా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అన్నప్పుడు 2 ఎలిమెంట్స్. What were they? Internal trade and external trade. ఇక్కడ internal trade అన్నప్పుడు let us confine the topic that is within the civilization. Between Harappa to Mohenjo-Daro, Mohenjo-Daro to Lothal, Lothal to Kalibangan, Kalibangan to Banwali, within the civilization. Now come to external trade outside the civilization. Best example, Mesopotamians. So internal trade annappudu within the civilization, external trade annappudu outside the civilization. Besides internal trade and external trade, we also found intra-regional trade. Question adige విధానాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇంట్రా-రీజనల్ ట్రేడ్. What is meant by intra-regional trade? చెప్పండి. इंट्रा-रीजनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? Within region or within civilization, both are same or not? No, not same. Then you can call it as internal trade. కొంచెం గట్టినా. इंट्रा-रीजनल का मतलब क्या होता है? కీపింగ్ అసైడ్ ఇండస్ వ్యాలీ, నాకు ప్రెజెంట్ చెప్పండి. ఓకే, ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్. इंट्रा रीजनल इंटर स्टेट. ओके, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? बिटवीन द 2 states. Take an example of Andhra Pradesh and Telangana. Internal trade annappudu Telangana within Telangana state, Andhra Pradesh within Andhra Pradesh. External trade, Andhra Pradesh making commercial relations with XYZ countries. Mani intra-regional state or interstate annappudu the commercial relations between Andhra Pradesh and Telangana. You also call interstate trade. Mali ikkada intra-regional trade annappudu with Indus Valley civilization and contemporary cultures, not civilization. With Indus Valley civilization and contemporary civilization ante it goes under external trade. Internal trade का मतलब क्या होता है? Within the civilization, keep aside. External trade with outside the civilization. Now we have one more term, intra-regional trade. Intra-regional trade between Indus Valley civilization and contemporary cultures. We have Neolithic cultures which are contemporaries to Indus Valley. We have Chalcolithic cultures which are contemporaries to Indus Valley. ఫస్ట్ ఈ టెర్మినాలజీ, అందుకని కీవర్డ్స్ అంటాం, టెర్మినాలజీని అర్థం చేసుకోండి. రైట్? సో మనం హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్లో భాగంగా ఇవన్నీ వస్తాయి. సీల్ మేకింగ్, మెటలర్జికల్, జ్యువెలరీ మేకింగ్. రైట్? మనం ఇందాక ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో భాగంగా ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ రెఫర్ చేసాం, దట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ మెలూహా టు అకార్డ్. And the religious beliefs annappudu need not to tell you natural forces. Indus people were the natural worshippers antam. Besides natural worshippers, we also found
they worshipped Mother Goddess and Pashupati, Mahadeva, and they also worship like say they, uh, animals, even like the birds. ఇవన్నీ కూడా అంటే early people ఎవరైతే ఉన్నారో like say they were always associated with natural worshippers, including your Aryans, tribals we generally call them. Tribals ఎవరైతే ఉన్నారో, at the beginning, tribal societies or tribal cultures are associated with natural forces. వాటి మనం సంస్కృతంలో ఏమంటామంటే పంచభూత, which we found the term called Panchabhutas in Rigveda. The 5 natural elements apply the same tools. Besides Indus people, besides natural forces, they also worshipped Mother Goddess, Pashupati Mahadeva. Besides, they also worshipped like say animals, birds, tree worship, snake worship, yoni worship, and linga worship, the female sex organ, a male sex organ. Even today we worship female sex organ, yoni, right? Kamakya temple, Assam, Guwahati. ఎందుకు వీళ్ళు అంటే ఇండస్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వర్షిపింగ్, దట్ ఈస్ లైక్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్, యోని కావచ్చు, లింగం కావచ్చు. వై డిడ్ దే వర్షిప్ ఇన్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్? బికాస్ ఇన్ డిస్కవరీస్ వి ఫౌండ్ టెర్రాకోటా యోని, లైక్ స్టోన్ లింగమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్కవేషన్స్లో రావడం జరిగింది. ఎందుకు వీళ్ళు వర్షిప్ చేసి ఉండొచ్చు? కొంచెం గట్టిగా. Yes, the source of creation, reproduction, right? Chalo, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connect reservoirs? Why Dholavira? No river, anten. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. Second statement, during this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Which of the statements given above is are correct? Koncham gattiyana. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. During this period, cotton was produced manufacturing textiles. The right answer for this question, option C. Both the statements are correct. Which of the following characterizes the people of Indus Valley civilization? 2013, they possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariots. Who employed horse-drawn chariots for the first time according to history? Aryans. I pin. That's it. Which of the following, in fact, the same question. Right. So in this session, we made efforts to understand the summaries of prehistoric cultures and Indus Valley. With this, we'll have a pause. The next class, we'll discuss 2 more chapters, Vedic civilization and pre-modern age. So including online students, do attend the class with prior preparation. And whatever the doubts which you carry, we'll discuss, right? So Vedic civilization lo bhanga, literature మీద focus చేయండి, followed by general conditions. Early Vedic, later Vedic, society, economy and religion. And once we're done with Vedic civilization, we have pre-modern age. That is Mahajanapadas followed by Jainism and Buddhism. So we'll have a pause. We'll continue.